ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে এসএসসি জেই সিভিল 2023 পেপার 1-এর জন্য প্র্যাকটিস সেট 7 নিয়ে আলোচনা করব। তো চলো শুরু করা যাক। লেট স্টার্ট। কোশ্চেন নম্বর 101, হোয়াট চেঞ্জ ইজ অবজার্ভড ইন বিএমডি অ্যান্ড এসএফডি ইন কেস অফ অ্যান এক্সটার্নাল কাপেল অ্যাক্টিং অ্যাট এ পয়েন্ট ইন এ বিম? সাডেন চেঞ্জ ইন বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ কাপেল। যেখানে কাপেল অ্যাক্ট করে সেই পয়েন্টে সাডেন চেঞ্জ হয় বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামে, ঠিক আছে, কিন্তু শিয়ার ফোর্সে কোনো চেঞ্জ হয় না। সাপোজ দেখো, এটা সিম্পল সাপোর্টেড বিম এ বি সাবজেক্টেড টু অ্যান এক্সটার্নাল কাপেল অ্যাট দি পয়েন্ট সি মিড স্প্যান অফ দি বিম, ঠিক আছে। তো শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম হবে এই বিমটার ক্ষেত্রে M/L অ্যাট বোথ এন্ড মাইনাস M/L অ্যাট বি অ্যান্ড প্লাস M/L অ্যাট এ, ঠিক আছে। এল হচ্ছে লেন্থ অফ দ্য বিম, এম হচ্ছে ভ্যালু অফ কাপেল। তাহলে শিয়ার ফোর্সের ডায়াগ্রামে কিন্তু কোনো চেঞ্জ নেই, মানে রেক্ট্যাঙ্গেল হবে, কিন্তু যেখানে তোমার কাপেল অ্যাক্ট করছে বিমে সেই পয়েন্টে কিন্তু বেন্ডিং মোমেন্ট একটা চেঞ্জ আছে, সেটাকে সাডেন চেঞ্জ মাইনাস M/2 থেকে প্লাস M/2 বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামে। পজিটিভ ট্রায়াঙ্গেল আছে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, আর নেগেটিভ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল আছে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামে, ঠিক আছে। For this case, option A is right answer. Sudden change in bending moment diagram at the point of application of couple. যে পয়েন্টে কাপেল অ্যাক্ট করবে সেই পয়েন্টে কিন্তু একটা সাডেন চেঞ্জ হবে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম। কোশ্চেন নম্বর 102, অ্যাকর্ডিং টু দি প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম, moment of inertia with respect to any axis parallel to the centroidal axis is equal to the. Option A is right answer. Sum of moment of inertia with respect to the centroidal axis and product of area and square of the distance between two axes. Question number 103, what type of deformation does a stressed body undergo after the limit of proportionality has been crossed? Plastic deformation. লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি যদি ক্রস করে যায় তাহলে প্লাস্টিক ডিফরমেশন হয় বডির। অপশন বি ইজ রাইট আনসার। কোশ্চেন নম্বর 104, সেন্ট ভেনান্স থিওরি ফর ইলাস্টিক ফেলিওর ইজ অলসো নোন অ্যাজ ম্যাক্সিমাম প্রিন্সিপাল স্ট্রেন থিওরি। অপশন B is right answer. Saint Venant's theory of failure is a theory that explains the failure of a ductile material when subjected to stress. Okay, and it considers the maximum principal strain theory for failure. Question number 105, the deformation of a bar under its own weight is equal to the half the deformation of the bar under the axial load equal to the weight of the body. Option A is right answer. Question number 106, the maximum tolerance for measurement by a 20-meter chain is plus minus 5 mm. Option C is right answer. Or plus minus 8 mm for 30-meter chain. Question number 107, the correction for sag is always subtractive or negative. Option B is right answer. Question number 108, with the rise of temperature the sensitivity of the bubble tube decrease. Option B is right answer. Question number 109, water cement ratio is. Option B is right answer. The ratio of weight of water mixed in concrete to the weight of cement used. Question number 110, the thermal coefficient of concrete. Statement 1 depends on nature of concrete, right. Statement 2 depends on cement content, right. Or statement 3 depends on relative humidity, right. Statement 4 depends on the size of section, right. So option D is right answer, all of the above. Question number 111, the modulus of elasticity E for steel used in reinforcement in Newton per millimeter square is taken as 2 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square. Option A is right answer. Question number 112, for compressive strength test on concrete, IS code recommends the use of cubes of size 150 by 150 by 150. So option B হওয়ার এটা কথা ছিল। Question number 113, moment of inertia of a triangular section with a base width B and height h with respect to an axis through the centroid is, সেটা হয় BHQ by 36. Option B is right answer. Question number 114, in the post tensioning system for medium and large force following system is used. এটা লি ম্যাককাল সিস্টেম। অপশন ডি ইজ রাইট আনসার। কোশ্চেন আগেও পড়েছি, মনে রাখবে। কোশ্চেন নম্বর 115, columns with low slenderness ratio fail under ultimate loads or by crushing. Option C is right answer. Low slenderness ratio মানে হচ্ছে শর্ট কলম, and it fails by crushing, আর লং কলম fails by buckling. So option C is right answer. Question number 116, an axially loaded column is
300 mm into 300 mm size. Effective length of column is 3 meter. What is the minimum eccentricity of the axial load for the column? তো মিনিমাম এক্সেন্ট্রিসিটি ফর্মুলা আমরা জানি E minimum equal to LE divided by 500 plus B by 30 or 20 mm whichever is more. ঠিক আছে, LE হচ্ছে এফেক্টিভ লেন্থ অফ দি কলম আর B হচ্ছে লিস্ট ডাইমেনশন অফ দি কলম। ঠিক আছে, তাহলে এফেক্টিভ লেন্থ বলে দিয়েছে 3 মিটার আর লিস্ট ডাইমেনশন অফ দি কলম বলে দিয়েছে, আর লিস্ট ডাইমেনশন হবে 300 mm অফ দি 300 mm। তো সেখান থেকে আমরা বার করলে পাবো 16 mm আর 20 mm whichever is more বলেছে, তাহলে 20 mm হবে রাইট আনসার। So option D is right answer, 20 mm. Question number 117. Diagonal tensor reinforcement is provided in a beam as bent up bars. Option B is right answer. Question number 118. Flexural collapse in over reinforced beam is due to the primary compression failure. Option A is right answer. Question number 119. Limit state of collapse deals with the strength and stability of the structure. Option A is right answer. তো লিমিট স্টেট হচ্ছে দু প্রকার, একটা লিমিট স্টেট অফ কোলাপস, ঠিক আছে, দ্যাট ডিলস উইথ। কোশ্চেন নম্বর 120, ক্যারেক্টারিস্টিক স্ট্রেংথ অফ এ মেটেরিয়াল ইজ ইটস সেফ স্ট্রেংথ। অপশন বি ইজ রাইট আনসার। কোশ্চেন নম্বর 121, অ্যাকর্ডিং টু IS 456 ম্যাক্সিমাম সিমেন্ট কন্টেন্ট ইনক্লুসিভ অফ অ্যাডমিক্সার ইজ 450 kg/m3। ঠিক আছে, আর মিনিমাম হচ্ছে 320 kg/m3। সো অপশান তো এখানে নেই, তো এটা তোমরা জেনে রাখো। কোশ্চেন নম্বর 122, এন্ড অ্যাঙ্কারেজ অফ বার ইজ টেকেন অ্যাজ দি গেটার অফ ফর ইউ হুক, এফেক্টিভ ডেপথ অর 16 times the diameter of the bar. Option B is right answer. Question number 123, calculate the effective flange width of the following T-beam. Thickness of the slab 100 mm, width of rib or breadth of rib 300 mm, depth of beam D equal to 500 mm, center to center distance of beam 3 meter, and effective span of the beam 6 meter, and distance between point of contact flexure হচ্ছে L0 equal to 3.6 meter. So what will be the effective length of the T-beam? So আমরা ফর্মুলা একটা জানি T-beam-এর এফেক্টিভ লেন্থ বার করা, সেটা হচ্ছে L effective equal to L0/6 plus BW plus 6 into DF. সো আমরা L0 ভ্যালু জানি 6000 mm, BW ভ্যালু 300 mm আর DF এর ভ্যালু 100 mm। সো আমরা যদি ইকুয়েশনে সব ভ্যালু পুট করি তাহলে L এফেক্টিভ পাবো 1900 mm। অপশন বি ইজ রাইট আনসার। কোশ্চেন নম্বর 124, দ্য শিয়ার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ চেঞ্জ অফ বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যালং দি স্প্যান ইজ নোন অ্যাজ ফ্লেক্সচারাল শিয়ার। অপশন সি ইজ রাইট আনসার। কোশ্চেন নম্বর 125, in a beam the diagonal tension is inclined at an angle of 45 degree with horizontal. Option B is right answer. And in case of diagonal compression it will be 135 degree. Question number 126, flexural shear failure occurs under the large bending moment and less shear force. Option B is right answer. Question number 127, the design shear strength in concrete depends on. Option C is right answer. Percentage of tension steel. Option C is right answer. And grade of concrete. Question number 128, minimum shear reinforcement is provided for. Option A, prevention of tension failure, right. Option B, holding the reinforcement in place where concrete is poured, right. Option C, prevention of brittle failure, right. Option D is right answer, all of the above. Question number 129, the use of bundle bars in concrete helps to increase the effective depth. Option C is right answer. Question number 130, a partially pre-stressed member is one in which tensile stresses and cracking are permitted under service loads. Option A is right answer. Question number 131, in case of pre-tension RC beam, shrinkage of concrete is of the order of 3 into 10⁻⁴. Option A is right answer. Question number 132, which of the following instrument is used in the plane table serving for the measurement of horizontal and vertical distances directly? Option B is right answer, telescope elided. Question number 133, locating the position of a plane table station with reference to 3 known point is known as 3-point problem. Option D is right answer. Question number 134, if del is the angle of deflection of a circular curve of radius r, the length of the curve will be pi r del divided by 180 degree.
Option B is right answer. Question number 135. Radar speedometer is used to measure spot speed. Option A is right answer. Spot speed of moving vehicle. Question number 136. For night travel, the length of a valley curve should be such that the headlight beam distance is same as stopping sight distance. Option A is right answer. Question number 137. Design of horizontal and vertical alignment, super elevation, sight distance and grades is most affected by speed of the vehicle. Option D is right answer. Question number 138. The magnitude of tire pressure controls the following. Option D is right answer. Quality of material to be used in the upper layers of pavement. Question number 139. Creeping of rail can be checked by anchors. Creep anchors. Option C is right answer. Creep is the longitudinal movement of rail with respect to the sleeper, and this creep can be checked by the creep anchors. Question number 140. Number of fish bolts per fish plate is 4. Option B is right answer. Question number 141. A streamline is a line on which tangent drawn at any point gives the direction of velocity. Option D is right answer. Question number 142. Navier-Stokes equation represent the conservation of momentum. Option D is right answer. Question number 143. Weber's number is given as inertia force by surface tension. Option D is right answer. Inertia force by viscous force হচ্ছে Reynolds number, আর root over of inertia force by gravity force হচ্ছে Froude number, and root over of inertia force by pressure force is known as Euler's number, and Mach number is equal to root over of inertia force divided by elastic force. Question number 144. Which phenomenon will occur when the valve at the discharge end of a pipe connected to a reservoir is suddenly closed? That is water hammering. Option C is right answer. Question number 145. Anemometer is used to measure wind velocity and wind speed. Option B is right answer. Question number 146. A riveted joint may fail in option A in shear right, option B in bearing right, option C in crushing of rivets right, option D is right answer, all of the above. Question number 147. According to Unwin's formula, if T is the thickness of plate in mm, the nominal diameter of the rivet is, option D is right answer, 6.01 into root over of T. Question number 148. The maximum deflection limit for steel beam is span by 3 to 5. Option C is right answer. Question number 149. A beam which carry the roof loads in trusses are called purlin. Option C is right answer. Question number 150. A plastic hinge is a zone of yielding due to flexure. Option C is right answer. Question number 151. The collapse load for a simply supported beam of length L and concentrated load W at center is. Simply supported beam subjected to a central concentrated load W, আর এই লোডটাই হবে কোলাপস লোড, কেননা এই লোডটার কারণেই আমার বিমটা তোমার প্লাস্টিক হিঞ্জ ফর্ম হবে, ঠিক আছে। আর প্লাস্টিক হিঞ্জ ফর্ম কোথাও হবে, একদম মিড পয়েন্টেই হবে, কারণ এখানে কোলাপস লোডটা আছে। প্লাস্টিক মোমেন্ট উইল বি ইকুয়াল টু দি ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট WL/4. So collapse load will be equal to WC divided equal to 4 MP by L. Option A is right answer for this question. Question number 152. The maximum slenderness ratio for tension member is 400. Option C is right answer. Question number 153. The Westergaard analysis is suitable for stress distribution under loaded area is for stratified soil. Option D is right answer. Question number 154. A pile which contains most of its carrying capacity at the base of the pile is known as end bearing pile. Option A is right answer. Question number 155. The coefficient of consolidation is used for calculating time rate of settlement. Option A is right answer. Question number 156. Effective stress in a soil is the stress carried by the solid present in the soil mass. Option D is right answer. আর যদি বলতো পোর ওয়াটার প্রেসার, তাহলে পোর ওয়াটার প্রেজেন্ট ইন দ্য সয়েল হতো। Total stress on the soil will be equal to the summation of pore water pressure and effective pressure. Question number 157. In situ vein shear test is conducted to determine the shear strength of cohesive soil. Option A is right answer, যেমন সফট ক্লে। Question number 158. The changes that takes place during the process of consolidation of a saturated clay would include a decrease in pore water pressure and increase in এফেক্টিভ প্রেসার। অপশান ডি ইজ রাইট আনসার। কারণ কনসলিডেশন হলে জলটা তো বেরিয়ে যাবে, তাহলে পোর ওয়াটার প্রেসারটা ডিক্রিজ হবে আর এফেক্টিভ স্ট্রেসটা মানে তোমার বেশি হবে। অপশান ডি ইজ রাইট আনসার। কোশ্চেন নম্বর 159. দ্য ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল ভয়েড রেশিও অফ এ ক্লে স্যাম্পল ইন এ কনসলিডেশন টেস্ট আর 1 and 0.5 respectively. If the initial thickness of the sample is 2.4 cm, then final thickness will be, দেখো আমরা একটা ফর্মুলা জানি, del H divided by H naught equal to del E
ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস ই নট। ডেল এইচ হচ্ছে তোমার চেঞ্জ ইন থিকনেস অফ সয়েল, এইচ নট হচ্ছে ইনিশিয়াল থিকনেস অফ সয়েল, ডেল ই হচ্ছে চেঞ্জ ইন ভয়েড রেশিও, আর ই নট হচ্ছে ইনিশিয়াল ভয়েড রেশিও। আমরা জানি ইনিশিয়াল ভয়েড রেশিও হচ্ছে 1, ফাইনাল ভয়েড রেশিও 0.5। সো ই নট আর ইএফের ভ্যালু আমরা পেয়ে গেলাম। আর ফাইনাল থিকনেস অফ সয়েল আমরা বার করতে বলেছে, মানে এইচ এফ বার করতে বলেছে। আর ইনিশিয়াল থিকনেস অফ সয়েল এইচ নট ইকুয়াল টু 2.4 সেন্টিমিটার দিয়ে দিয়েছে। তো সব ভ্যালু পুট করলে এইচ এফ equal to 1.8 centimeter. Option B is right answer. Question number 160. A soil sample is having a specific gravity of 2.60 and a void ratio of 0.78. The water content required to fully saturate the soil at that void ratio would be. দেখো আমরা একটা ফর্মুলা জানি WG equal to AC। এবার সয়েলকে বলেছে যে ফুললি স্যাচুরেট করতে হবে, তাহলে S equal to 1। তাহলে আমরা ফর্মুলা জানি WG equal to AC, S equal to 1, তাহলে W will be equal to E divided by G। আর ওয়াটার কন্টেন্টের পার্সেন্টেজে হয়, তাহলে 0.78 ইন্টু 100 ডিভাইডেড বাই 2.60, এটা করলে হবে 30%। অপশন বি ইজ রাইট আনসার। কোশ্চেন নম্বর 161। A sand deposit has a porosity of 1/3 and its specific gravity is 2.5. The critical hydraulic gradient to cause sand boiling at that stratum will be. কোশ্চেনে পোরোসিটি বলে দিয়েছে সয়েলের 1/3, তাহলে পোরোসিটি ভয়েড রেশিও রিলেশনশিপ আমরা জানি E equal to n by 1 minus n। তাহলে n এর ভ্যালু 1/3 পুট করলে আমরা E পাবো 0.5। এবার ক্রিটিক্যাল হাইড্রোলিক গ্রেডিয়েন্ট আইসির ফর্মুলা আমরা জানি G-1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস E। তাহলে আমরা ফর্মুলায় সব ভ্যালু পুট করলে G equal to 2.5 আর E equal to 0.5 পুট করলে আমরা ভ্যালু পাবো IC equal to 1। সো অপশন সি ইজ রাইট আনসার। কোশ্চেন নম্বর 162। অ্যাজ পার সয়েল ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম সিল্টি স্যান্ড ইজ ডিনোটেড বাই দি সিম্বল ক্যাপিটাল SM, S ফর স্যান্ড আর M ফর সিল্ট। অপশন সি ইজ রাইট আনসার। SW হচ্ছে ফর ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড, SP হচ্ছে পোরলি গ্রেডেড স্যান্ড, আর SC হচ্ছে স্যান্ডি ক্লে। Option C is right answer for this question. Question number 163. The figure given below represents the contact pressure distribution on the underneath as. তাহলে option A will be right answer in case of cohesive soil. Rigid footing on saturated soil. This diagram is for rigid footing on saturated soil. Option A is right answer. যদি বলতো rigid footing on cohesionless soil তাহলে হতো এই ডায়াগ্রামটাই উল্টো হবে, মানে ম্যাক্সিমাম হতো এই সেন্টারে আর মিনিমাম হতো এজে ফর রিজিড ফুটিং অন কোহেশনলেস সয়েল। আর ফ্লেক্সিবল ফুটিংয়ের কোনো প্রশ্ন তো আসছেই না, কারণ ফ্লেক্সিবল ফুটিংয়ের ক্ষেত্রে কন্ট্যাক্ট প্রেসার হচ্ছে ইউনিফর্ম। কোশ্চেন নম্বর 164। সি ফুড রোলার ইজ মোস্টলি ইউজড ফর কম্প্যাকশন অফ হুইচ টাইপ অফ সয়েলস? ক্লেই সয়েলস। অপশন এ ইজ রাইট আনসার। Question number 165. With an increase in the liquid limit, the compression index increases because we know the formula of compression index equal to 0.009 into within bracket LL minus 10, where LL is the liquid limit for undisturbed soil. আর disturbed soil এর ক্ষেত্রে হবে compression index CC equal to 0.007 into within bracket LL minus 10. So liquid limit বাড়লে অবশ্যই compression index বাড়বে as per this formula. Option A is right answer. Question number 166. A soil sample has a liquid limit as 45%, plastic limit as 25%, and shrinkage limit as 14%. For a natural water content of 30%, liquidity index of the soil will be IL equal to W minus WP divided by WL minus WP into 100%. ঠিক আছে, W হচ্ছে ন্যাচারাল ওয়াটার কন্টেন্ট হুইচ ইজ গিভেন 30%, আর প্লাস্টিক লিমিট গিভেন 25%, and liquid limit of the soil sample given 45%. So if we put the value into the equation, we will get liquidity index equal to 25%. Option C is right answer. Question number 167. The group efficiency of pile group will be more than 100% for pile group in cohesionless soil and less than 100% for those in cohesive soil. Option D is right answer. Question number 168. The efficiency of sediment removal in continuous sedimentation tank does not depend upon the depth of the tank. Option D is right answer. এফিসিয়েন্সিটা নির্ভর করবে ডিসচার্জের ওপর অ্যান্ড সারফেস এরিয়ার ওপর, উইথ অ্যান্ড লেন্থ অফ দি ট্যাঙ্কের ওপর। সো অপশন ডি ইজ দ্য রাইট আনসার। কোশ্চেন নম্বর 169. Penman's equation is based on energy budgeting and mass transfer. Option C is right answer. Question number 170. Which one of the following defines aridity index? Aridity index equal to PET minus AET divided by PET into 100. Option A is right answer. PET হচ্ছে potential evapotranspiration, AET হচ্ছে actual evapotranspiration. Aridity index হচ্ছে indication for degree of dryness of climate at a given location.
Question number 171. A tropical cyclone in northern hemisphere is a zone of low pressure with anti-clockwise wind. Option B is right answer. Question number 172. Evapotranspiration is a phenomenon of a continuous process. Option D is right answer. Question number 173. For a crop, the consumptive use of water is equal to the depth of water used by the crop in transpiration and evaporation and quantity of water evaporated due to the adjoining soil. Option D is right answer. Question number 174. Water logging is caused due to the option A inadequate drainage facilities, right. Option B over irrigation and canal seepage, right. Option C presence of impervious strata, right. Option D is right answer, all of the above. Question number 175. Hydrodynamic pressure due to earthquake acts at a height of 4h by 3 pi above the base. Option A is right answer. Question number 176. Pick up the incorrect statement from the following. Option A, seepage drains reduce the chance of water logging, right. Option B, water logging makes the land more productive, no. Option C, water logging is caused due to over irrigation, right. Option D, excessive seepage from canal may cause water logging, right. So option B is right answer because it is incorrect statement. Question number 177. A deflecting ground in a river is perpendicular to the bank. Option C is right answer. Question number 178. A repelling ground in a river is inclined towards upstream at 30 degree. Option B is right answer. Question number 179. Irrigation canals are generally aligned on the ridge line. Option A is right answer. Question number 180. Salinity in soil makes the soil infertile. Option C is right answer. Question number 181. Which one of the following in a gravity dam is the major resisting force? সেটা হচ্ছে self weight of the dam. Option D is right answer. It gives the stability of the structure. Question number 182. Seepage through foundation in an earthen dam is controlled by providing impervious cutoff. Option C is right answer. Question number 183. In case of non-availability of space due to topography, the most suitable spillway is shaft spillway. Option C is right answer. Question number 184. Economical height of a dam is that height for which cost per unit storage is minimum. Option C is right answer. Question number 185. Which of the following trees yield hardwood? Pine tree, deodar, softwood, so sisam. Option C is the right answer. Question number 186. Moisture content in a well seasoned timber is 10 to 12%. Option B is right answer. Question number 187. Calculate the tensile strain developed in a rod of length 100 mm on application of an axial tensile load of 10 kN. The final length of the rod after the application of load is 100.1 mm. The strain formula আমরা জানি del L by L, মানে চেঞ্জ ইন লেন্থ ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল লেন্থ। অরিজিনাল লেন্থ হচ্ছে 100 mm আর চেঞ্জ ইন লেন্থ হবে 100.1 minus 100. So if we calculate, the value will be 0.001. Option C is right answer. Question number 188. The relationship between Young modulus E and bulk modulus K and Poisson ratio mu is given by. Option B is right answer. E equal to 3K into 1 minus 2 mu. Question number 189. The deformation of a bar under its own weight as compared to that when subjected to a direct axial load equal to its own weight will be. এটা হবে half. Deformation under its own weight as compared to the deformation when subjected to direct axial load equal to its own weight. It will be half. ঠিক আছে? Option C is right answer. Question number 190. The material having direction independent properties is called anisotropic material. Option D is right answer. Question number 191. When two mutually perpendicular principal stresses are unequal but alike, the maximum shear stress is represented by. Option B is right answer. Half the diameter of the Mohr circle. Option B is right answer. Question number 192. The shape of bending moment diagram beam subjected to bending moment at the end of a cantilever beam is rectangle. Option D is right answer. মানে যদি একটা ক্যান্টিলিভার বিমের এন্ডে যদি একটা বেন্ডিং মোমেন্ট থাকে তাহলে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা কেমন হবে, সেটা হবে রেক্ট্যাঙ্গেল, একটা ইউনিফর্ম রেক্ট্যাঙ্গেল। ঠিক আছে, আর শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম হবে 0. অপশন ডি ইজ রাইট আনসার। Question number 193. The maximum bending moment in a simple supported beam of length L loaded by a concentrated load W at the midpoint is given by WL by 4. Option C is right answer. Question number 194. At the point of contact flexure, the bending moment is 0. Option C is right answer. Bending moment 0 আর bending moment changes sign. ঠিক আছে। Question number 195. By conjugate beam method, the slope at any section
of an actual beam is equal to the shear force of the conjugate beam. Option C is right answer. আর deflection at any section of actual beam is equal to the bending moment of the conjugate beam. মনে রাখবে। Question number 196. When a rectangular section of beam is loaded transversely along the span, shear stress develops on the middle fiber of rectangular beam. Option B is right answer. Question number 197. From design point of view, spherical pressure vessels are preferred over cylindrical pressure vessels because they have a larger volume for the same quantity of material used and they are stronger than the cylindrical pressure vessels. Option D is right answer. Question number 198. While calculating the stress induced in a closed coil helical spring, Weyer's factor must be considered to account for the curvature and stress concentration effect. Option A is right answer. Question number 199. Under axial load, each section of a closed coil helical spring is subjected to torsional and direct shear stresses. Option D is right answer. Question number 200. A structural member subjected to an axial compressive force is called strut. Option D is right answer. যদি বলতো ভার্টিক্যাল স্ট্রাকচারাল মেম্বার সাবজেক্টেড টু অ্যান অ্যাক্সিয়াল কম্প্রেসিভ ফোর্স তাহলে কলম হতো, কিন্তু ভার্টিক্যাল তো বলেনি, তো স্ট্রাটই হবে, কারণ স্ট্রাট মে বি হরিজন্টাল, ভার্টিক্যাল অর ইনক্লাইন্ড. So option D is the appropriate answer.